Name of the Bible, start with letter M. Mika. Mika. Miriam. Miriam. Manasi. Magdalena. Magdalene. Matthew. Mary. Mary? Tama ako na. Mata. Mama. Mark. Name of the Bible, start with letter O. Obadya. Obed. Obed? May Obed ba? Oo, si Obed. Mga anak. Oo, mga anak si Obed. Obed. Kaya akala ko Obed. Obed kasi nakarinig ko Obed. Okay, start with. Okay, ulit. Start with letter A. A? 5, 4, 3, 2. Aka. 5, 4, 3, 2, 1. Out. Akan. Si Akan. Ikan. Okay, start. Ako. Name of the letter C. Name of the Bible, start with letter N. Naomi. Okay, start. Name will start with letter S. S? S. Ano ba S? 1, 2, 3, 4, 5, Out. Ouch. S. Samuel. S. Solomon. Okay, start. Name of the Bible, start with letter P. Peter. Dali. Tanggal ka na nina. Okay na ba nina? Sabi na siya pag-ilawan. Hindi mo pag-ilawan. Pag naula ka tuloy. Name of the Bible, start with letter R. Rehoboam. Ah? Rehoboam. Si Haring Rehoboam. Rebecca, dapat Rehoboam. Pero yan, isa-isa na lang. Rehoboam nga. Bakit isa-isa lang mo din? Name of the Bible. Okay. Tuloy-tuloy Okay. Name of the Bible, start with letter U. U. Uganda. 4. Uniqlo. Uniqlo na ano, yung Samuel. Yung ano ni Samuel na isang Uniqlo. Wala pangalan niya, Yunok. Ay, hindi Uniqlo. Inok. Ano ba? Yung answer mo. U. Uganda. Name in the Bible, start with letter B. B? 5, 4, Barabas. 3, 2. Bartimeus. Bartolome. Ganda din. Ganun mo kayo. Iba na. Start with letter J. James. Jonah. Jeremiah. Joseph. Genesis. Job. Ay!